Hejo, jestem Aoi, a to Wampyr. I chyba pójdę teraz tutaj, bo ostatnio rozmawialiśmy z załogą szpitala i mieliśmy... Okej, przepraszam, Jonathan, że ci przerywałam. I mieliśmy dalej rozmawiać z zespołem, ale mnie chyba bardziej interesują te krzyki tutaj. Więc chciałabym chyba tutaj to wszystko zbadać, przejść się czy coś. Może odkryjemy nową część szpitala. Odblokujemy. O, mogę parować. Oprócz tego, że kogoś jeszcze ogłuszać. Zdaje mi się, że tutaj dopiero później będzie jakaś misja albo coś takiego, no ale niech wam będzie, już tu przyszłam teraz. Aha, przyłożyłam mu z pięści, czaję. Bez sensu ten nowy sprzęt, który nosimy. Tak jest, zaraz umrzemy. Wiecie co? Byłoby słabo tu umrzeć. Trzeba zmienić broń. Z tą mi nie idzie. Z tego, że niby jest silniejsza. Wygląda na to, że to jest przejście do jakiejś innego miejsca. Maczeta. Ja chcę ubrać maczetę. A to? Ustygan? Dobra, doktorze Reed, jak to się zakładało? No, sprawdźmy. I wtedy tutaj wsadzimy ci kołek. Jednak lubię kołek, bo on stunuje i jest fajny. Nie mamy żadnego serum. O, musimy poczekać, aż nam się zregeneruje życie. Tymczasem przed chwilą grałam w Code Veina i znowu mylę przyciski. Zdaje się, że to w żaden sposób nie odkrywa nowego rejonu szpitala. To jest tylko miejsce chyba, żeby farmić, bo... It's locked. Świetnie. Tutaj też nic nowego dla nas nie ma, jak widzę, nigdzie. O, jest śmietnik. Będziemy grzebać w śmietnikach. No dobra, to idziemy poznać resztę szpitala. Tak sądzę. Choć właśnie chyba się zgubiłam. Gdzie ja jestem? O, śmietnik. O, Whitechapel is serious, mówicie? Kolejny śmietnik. Dzień dobry, śmietnik. Tuż obok nas jest jakaś poważnie uszkodzona... Okej, z tobą jeszcze nie rozmawiałam, co nie? Ciebie jeszcze nie znam. Nie znam, dobra, to porozmawiajmy z resztą ludzi. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. No cześć. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins.
I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad, petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. O mój Boże, ciekawa postać. Włączyłam informację, kto mówi, bo często zapominam imiona ludzi, z którymi gadam, nawet jak mam je, kurde, wielkie nad postacią. No ale no, czas nieważne. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Czytaliśmy questa, miło mi. Okej. Tam jest fajny plakat z tyłu. Nie kaszl w miejscu publicznym. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure, but I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. O. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it's such a long time ago I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Okej, o nic więcej jej nie zapytamy. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Niezłe pożegnanie. Obejrzyjmy plakat. Prawda mnie fascynuje, czy jest jakiś... Nie wiem, czy go w ogóle już oglądałam. Prawdopodobnie kilka razy będziemy oglądać jakieś te same plakaty. Dobra. Potrzebujemy jeszcze... Czy jest ktoś, kogo jeszcze nie znamy tutaj? Wydaje mi się, że ten gościu, który był na zewnątrz, który jest naszym... ten taki tutaj chodził, on jest sprzedawcą. Psi, nie znamy cię jeszcze. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Coś czuję wysokie ceny. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since...
too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Kolejne śledztwo. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Kurde, nic o nim nie wiemy. Kompletnie nic. A co mi sprzedasz? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Coś mi się zdaje, że będziemy potrzebować tych rzeczy. Zdaje się, że... Zdaje się, że będziemy tego potrzebować przy ulepszaniu broni. Dobra, czy jest tu jeszcze ktoś lub coś? O. Czego nie widzieliśmy lub z kim nie rozmawialiśmy. Wygląda na to, że na razie niczego nowego się nie dowiemy. Sprawdźmy, czy znamy już wszystkich ze szpitala. Nie to chciałam zrobić. Czy znamy już wszystkich w szpitalu? Nie, nie poznaliśmy jeszcze 2 gości, ale ja chyba wiem, gdzie oni są. To trzeba wyjść ze szpitala. W ogóle jestem pewna, że będę się niemiłosiernie gubić. Oni są chyba gdzieś tam, co nie? Nie, gdzieś tam na dole. Tu chyba trzeba zejść na dół, żeby ich znaleźć. Nie wiem, czy przypadkiem ich nie poznamy dopiero na przykład następnego dnia. Tu chyba tylko będzie leżał ten gościu, którego I cannot enter. tutaj mieliśmy opcję zjeść na miejscu, zabić. No, on też zniknął, więc nie no, dalej siedzi. No, więc tych 2 gości chyba też dopiero poznamy później. A to by wyglądało. O, tu jeszcze nie zbieraliśmy rzeczy. Fajnie. Aha, tutaj nie mogę używać broni, tak? W miejscu z tą muzyczką, gdzie są ludzie. No dobra, to skoro porozmawialiśmy już tak naprawdę z każdym w tej chwili, to idziemy porozmawiać z doktorem Swanseem. Prawdopodobnie o tego plakatu, nie, ten plakat widzieliśmy wczoraj. W poprzednim odcinku, to znaczy. Ojejku. Dobra, idziemy pogadać sobie ze Swanseem. Aha, tu jest zamknięte. W ogóle frustrują mnie takie miejsca, które są zamknięte i nie mogę tam wejść i nie zamierzają być otwarte, bo z tego co pamiętam, to akurat te 2 pokoje na górze nie są otwarte. Dobra, doktor Swansea. Aha, czyli jednak każe mi odpocząć. No dobra, no to idziemy odpocząć. Rozwiniemy sobie umiejętności przy okazji. A gdzie mamy te śledztwa do zbadania?
Nie mamy nigdzie, bo sobie ich nie zaznaczyłam. Świetnie. Gdzie to jest i czemu ja tego nie mogę znaleźć? A może przejdziemy tutaj, popoznawać sobie tych ludzi? Stabilny. Aha, poznaliśmy też to teraz, tak? Ona jest tutaj filarem. I tu jest Stan Sirius. O, Whitechapel? Tak, dzielnica słynąca z morderstw. A ty? Aha, ciebie jeszcze nie znam. Znaczy, znam cię, ale nie tutaj. No okej, to tak. Możemy iść sobie tutaj, poszukać ludzi i z nimi pogadać. A możemy iść tu, albo mogę po prostu iść odpocząć. Na razie poznałam ich. Jak się tam dostać? Nie wiem. Aha, ja miałam sprawdzić, jakie są zadania teraz do zrobienia. To chyba będzie tu. Or maybe not. To nie wiem, się otwiera albo coś? Aha, to się robi tak po prostu. Tutaj dowiadujemy się z tych karteczek o jakichś teczkach medycznych i dowiadujemy się tutaj o umiejętnościach wampirów i o słabościach, takich innych rzeczach. Czy tu coś jest? Nie, z tym nic nie mogę zrobić, a z tym mogę? Okej. A to jest ten pamiętnik. Nie pamiętam, czego wam pokazywałam. Chyba go pokazywałam. Okej. These men, they're a company of professional vampire hunters. Albo i nie pokazywałam. Jak widzę, nagle odkryliśmy wskazówki na temat innych ludzi, więc teraz spróbujemy z nimi pogadać. Do niej chyba było. Good evening, Miss Howard. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. A to jednak nie o niej była I'll leave you, wskazówka. Mistress of the Dark. Mistress of the Dark. Dobrze, to o kim w takim razie była ta nieszczęsna wskazówka? O nim zdobyliśmy jakąś jedną wskazówkę chyba. A nie, to już ją mieliśmy wcześniej. Pipa Hawkins. Pipa, gdzie jesteś? Thomas Elwood. O Thomasie Elwoodzie też dostaliśmy. A to idziemy do Thomasa Elwooda. Jezus, ciągle zaznaczam tych ludzi, jakbym miał ich zaraz zjeść. Good evening, Mr. Elwood. Evening. O. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could,
I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. O to go pytaliśmy chyba, co nie? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here. O nie! Why lie? Come on. I Reconstruct. don't want to wear... Tell me, what I went with a whore in Rouen. did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Straciłam tą podpowiedź. Goodbye for now, Mr. Elwood. Do kitu. Every street corner. Czy mam coś nowego na Good evening, kupie? Miss Howard. How are you tonight? I need blood, Doctor. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Okej, to u niej chyba już mamy wszystko, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze jednej potrzebujemy wskazówki co do niej. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your note. Szkoda strasznie, że straciłam tą jedną podpowiedź. A, pogadajmy z nim. Z nim jeszcze nie rozmawialiśmy właściwie, odkąd tutaj jest. Good evening, Przynajmniej z Mr. tego, co pamiętam. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Czy widzicie tego gościa tam w oknie, tego wampirka, który gdzieś tam grzebie w jakichś zwłokach? Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why.
Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Wydaje mi się, że Clay Cox leży zraniony tam na dole. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Okej. It's locked, all right. Co tam jest? Czy to jest pokój? Nie wiadomo. Dobra. Gdzie jest jeszcze ktoś? Z kim mogę jeszcze pogadać? Kto może mieć... O. Tam. Jak się tam dostać? To jest tutaj. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. O proszę, mamy wskazówkę o naszym doktorze. It's locked. Dobrze, ale ja chciałam porozmawiać może z... O! Jego nie znam? Gdzie on jest? Aha, to jest ono, to nie jest ono. Dobra, porozmawiamy z nią, może ma nam coś nowego do powiedzenia? Good evening, Dr. Reed. Nie. Nie. Nie, tak, tak. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream.
But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. O, udało się zrobić podpowiedź. Dotąd? Do tego? Nie. Tu? Goodbye. Nie rozumiem. Dobra, jak dostać się do tej kobiety? It's locked. Może on nam coś Good powie evening, nowego? Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Come. Tak! What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Goodbye, Dr. Strickland. What can I do for you, Doctor? Cała we krwi. Aha, czyli na razie do niej nie mam za bardzo dużo Thank you, pytań. Nurse Crane. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Nie wygląda mi na zajętego. Thank you. But in the circumstances, I'm... Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Doctor. Okej. O to już pytałam? Nie. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Goodbye for now, Mr. Fiddick. You always knew the words to calm the children. Czyli osiągnęliśmy po prostu tyle, że jest dla nas jedzeniem całkiem sporo wartym zresztą. O, idziemy jeszcze do niego, bo odkryliśmy o nim jakiś tam sekret. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Dobrze. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. No i co ja mam teraz z nim zrobić? No dobra, powiedzmy mu to. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Okej.
Goodbye, Mr. Chidama. To... It's locked. To myślę, że możemy iść już do doktora Swanseya. Którędy by to iść? Którędy? Tutaj się szło do niego. W ogóle to ciekawe, czy mogę już do niego pójść, czy jeszcze muszę iść spać jednak. Okej, czyli nic nowego nam nie powie. To idziemy do swojego pokoju, który jest tu gdzieś ukryty, ale zapomniałam dokładnie gdzie. To jest nasz pokój? Nie, nasz pokój jest tutaj naprzeciwko. Okej. No dobra, to będzie na tyle w tym odcinku, a w następnym pójdziemy do doktora Swanseya już na pewno. Bye bye!